sát hại cái vị vua mà đã giết cha mình. Thì nghe như vậy đó, vị vua đó mới tha mạng sống cho vị thái tử này, trở về xứ cũ ha, rồi cho làm vua cái xứ đó. Thì Đức Phật ngài cũng dựa vào cái câu chuyện đó, ngài nói rằng là hận thù là liều thuốc độc cho chính mình, tự ái giận hờn và chia sẻ là ba trở ngại lớn cho sự tu tập của mình. Nhờ hận thù với nhau không bao giờ giải quyết được, chỉ có lòng từ bi và sự tha thứ mới giải quyết được. Có cái sự tha thứ mới có sự hòa hợp với nhau, có sự tu tập với nhau, có sự nương với nhau. Còn nếu không có sự tha thứ đó đó, không có hỷ xả, không có lòng từ bi với nhau thì khó lòng mà sống chung với nhau. Nhưng mà các vị cũng không có nghe lời Phật dạy, mà cũng tranh chấp rồi để đến tuần sau đi chúng tôi sẽ nổi sau khi mà Đức Phật ngài ở trong rừng. Vì khi trước chúng tôi có nói đến Đức Phật ngài được con voi và con khỉ hầu hạ cúng dường ngài. Mà sau khi mà chư tăng biết lỗi, thỉnh ngài trở về tịnh xá, ngài mới dạy cho cái pháp lục hòa mà đa phần chúng ta cũng đã từng nghe, từng biết ha. Và để tuần sau đó chúng tôi sẽ giảng đến cái phần đó ha. Giờ mô Phật, giờ chúng tôi xin tạm dừng. Đến đây chúng tôi xin mời các em nhỏ lên trả bài những cái bài kinh mà các em học thuộc lòng ha. Dạ, mô Phật. Rồi, John, con nghe không con? Nghe thầy giảng không con? Nghe không? Bây giờ con học thuộc bài kinh nào? Nay con có bài hả? Rồi con học thuộc cái đoạn nào con trả bài đoạn đó? Không. Mấy con lên đây đọc. Ok. Vậy tuần sau ha, cuối tuần này con học tiếp ha. Mấy con ngồi đến nè, ngồi xuống chỗ này nè. Ngồi xuống. Ngồi trước máy nữa con. Qua ngồi trước máy. Ngồi chính giữa, ngồi trước máy, nhìn trước máy đó. Chắp tay lại. Ngồi chính giữa con. Rồi, ngồi chính giữa. Cho. Ngồi chính giữa hết. Nhìn cái máy á. Nhìn máy trước á. Rồi, mấy con chắp tay lại. Jaden, ngồi chính giữa. Please. Mu chính giữa, Jaden. Rồi mấy con chắp tay lại, đọc bài kinh gì nhớ không? Bài kinh phải dẫn giác ha. Mu chính giữa chút xíu con. Nữa. Bữa nào không có mặc áo tràng ha. Ok rồi.
The 8 awakening. Come together. 1, 2, go. Buddha's disciples at day and night sincerely and recite. Come together. We sincerely recite and bear in mind these 8 truths to cause great people to awaken. The first awakening. The world and permanent countries are perilous and fragile. The body is full of pain. The skies are not the true self. I think this is a series of transformations. Hallucinatory, unreal, uncontrollable. Đọc lớn lên con, để cho thầy đọc nghe. Đọc lớn lên. Together, The please. intellect is a wellspring of turpitude. The body is a breeding ground of offenses. Together, please. Body ground of offenses. These truths gradually break free from death and rebirth. The second awakening. Too much desire brings pain. Death and rebirth are wearisome ordeals, originating from our thoughts of greed and lust. By lessening desires, we can realize absolute truth and enjoy peace, freedom, and health in body and mind. The third awakening is the mind is never satisfied or contented with just enough. They create more content. When we attain, we want more, which thus creates more careless actions and evil deeds. They create. Bodhisattvas don't want to make this mistake, so they practice and nurture the way. They live a simple life, with humble surroundings. Their sole occupations, cultivating wisdom. The fourth realization. The fourth awakening, idleness of indigence are the downfall of people. Without fighting people break free through their fortunes and escape the prison from the 4 demons and the 5 skandhas. The fifth awakening is that stupidity and ignorance are what cause people to are the cause of death and rebirth. Bodhisattvas apply themselves and they teach and deeply appreciate study and education, constantly striving to expand their wisdom and refine their eloquence. Nothing brings them greater joy than teaching and transforming living beings. The sixth awakening is that suffering and poverty breeds deep resentment. Wealth unfairly distributed creates ill will and conflict among people. Thus, the Bodhisattvas practice giving. They treat friend and foe alike, and they do not harbor grudges, and despise other people. The sixth awakening is that suffering the seventh awakening is that the 5 desires are a source of offenses and grief. Truly great people not apply themselves and are not delighted by worldly pleasures. Instead, they aspire to don the 3-piece precept robe and a blessing bowl of monastic life. Their ultimate ambition is to leave the home life and to cultivate the path with impeccable purity. Their virtuous qualities are lofty and sublime. Their attitude towards all creatures kind and compassionate. The 8th awakening. Like a blazing inferno, life and rebirth are
burdened with suffering and afflictions. Therefore, pray people to resolve to cultivate the great vehicle and to endure into behalf of others and to lead everyone to ultimate happiness. These are the 8 truths that all Buddhas, Bodhisattvas, and great people awaken to. Once awakened, they have more energetically continue to cultivate the path, step in themselves in kindness and compassion, and they grow in wisdom. They sailed the Dhamma ship across Nirvana shore. Then they return to the sea of birth and death to rescue living beings. They use the 8 truths to show proper course for living beings, causing them to recognize the extinguish of birth and death. They aspire all forsakes and the 5 desires and cultivate the minds and the manner of the sages. Good. Mangala. 1, 2, go. Mangala. Thus I have heard on one occasion that the Blessed One was dwelling at the monastery of Anapandiktha in Jazgrove near Savatthi. When the night was far spent, a certain deity whose surpassing splendor illuminated the entire Jazgrove came to the presence of the Blessed One, and drawing near, respectfully saluted and stood on one side. Standing thus, he respected the Blessed One in verse. Many deities and men yearning after good had pondered on blessings pray. Tell me the supreme blessing. Not to follow or associate with the fools, to associate wise, and to honor those worthy of honor. This is the supreme blessing. To reside in a suitable locality, to have done meritorious actions in the past, and to have set oneself in the right course. This is the supreme blessing. Vast learning, perfect handicraft, a highly trained discipline, and pleasant speech. This is the supreme blessing. The support of father and mother, the cherishing of wife and children, and peaceful occupation. This is the supreme blessing. Liberality, righteous conduct, the helping of relatives, and blameless actions. This is the supreme blessing. These are all the supreme blessings. You forgot? Yes. Okay, give me back then. You need to memorize again, okay? Okay. Okay, so guys, try to memorize so that next Tuesday you guys can decide again, okay? Magana, okay? Meta one more times. Yeah. Okay. Go, 3, 2, 1. He who is skilled in doing good, who wishes to attain a steady calm, should act as he should be able to upright, perfectly upright, obedient, gentle, and humble. Content to easy with adaptive duties, simple life, and controlling screens, not being negligent, attached families. He should not commit any slight wrongs, so otherwise his mind be fine. The all beings be happy and safe, and their hearts be wholesome. Whatsoever wounds there are, feeble, strong, long, stout, medium, short, small, large, seen or unseen. Those who are far near, those who are born, those who be born. We all beings without exception be happy minded, who will undeceive and unnoticed by whatsoever any place, and anger, ill will, and knowledge any one to another. Jesus' mother would not perfect our child, whose quiet, whose covered the great advance of all beings. But thoughts bounds will pervade the whole world, but when a cross, when instruction, when he truly empty. Where he stands, walks, sits, lies down, as long as his way should rub his mindfulness. This is says in wise man here. If on to air, riches and die, and die. His ghost says his eyes, choose like him again to conceive by womb. But firm to measures truth not be well. Okay, thank you. That's very good, huh? So what you need to memorize the Mangala Sutra again, Ratna, Mangala, 42 Section Sutra, right? Okay. So John, alright, can you hear them? Little John from Houston, alright.
So next week, come memorize more, okay? Alright, good. Rồi, thưa quý vị ha, mỗi lần tôi giảng pháp xong các em trả bài. Ngày mai cũng có cái lớp học cho các em nữa. Điểm chính các em học thuộc kinh để sau này các em hiểu được lời Phật dạy bao nhiêu. Thì các em sẽ là người Phật tử chân chánh ha, biết cách hành trì theo lời Phật dạy. Rồi, quý vị có câu hỏi gì không? Nãy giờ quý vị có nghe được không quý vị? Rồi, vậy thôi quý vị ha. Chúng ta hồi hướng công đức ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phần đạo. Nam mô Phật. Chào quý vị. Gặp lại quý vị tuần sau. Mô Phật.